Git. It is free and open source software application and distributed version control system VCS. It is designated for small and large projects. First, browser open. Google search box lo git download enter. Keyboard lo enter key press. Official link first section lo display అవుతుంది. git.com download -git mouse left click. Git official complete interface display అయిన తర్వాత మిడిల్ లో డౌన్లోడ్స్ Mac OS, Windows and Linux, Unix యూజర్స్ కూడా అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు. లేటెస్ట్ సోర్స్ రిలీజ్ 2.46.1. సెకండ్ వన్ విండోస్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. డౌన్లోడ్స్ ఫర్ విండోస్ సెక్షన్లో 2 ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టాలర్, సెకండ్ వన్ పోర్టబుల్ ఇన్స్టాలర్. 32-bit రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్. 32-bit గిట్ ఫర్ విండోస్ సెటప్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్. 64-bit రిలేటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ యూజర్స్ అయితే 64-bit గిట్ ఫర్ విండోస్ సెటప్ సెకండ్ వన్ ఆప్షన్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. డౌన్లోడ్స్ సెక్షన్లో గిట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ 2.46.0 64-bit exe setup file downloading process start. 65.1 MB. Wait and hear few minutes. Process completed. Next step installation setup. Browser minimize. File Explorer document open. Left side third option downloads folder lo git exe setup file logo displays. Mouse right click. First one option open click. Open file security warning window lo first one run button mouse left click. Git for Windows first one yes click. Download folder minimize. GNU general public license lo first one button next click. Select destination location middle lo local disk C drive lo program files folder lo git related new folder ane auto created ay displays location new path second button mouse left click. Select components మిడిల్ లో డిఫాల్ట్ గా బాక్స్ లో టిక్ మార్క్ సెట్ అయ్యి డిస్ప్లే అవుతుంది. సెకండ్ వన్ బటన్ నెక్స్ట్ క్లిక్. డోంట్ క్రియేట్ స్టార్ట్ మెనూ ఫోల్డర్ నెసెసరీ బాక్స్ లో టిక్ మార్క్ సెట్ చేయాలి. అన్నెసెసరీ అయితే టిక్ మార్క్ అనేది రిమూవ్. సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ క్లిక్. సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ క్లిక్. సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ క్లిక్. అడ్జస్టింగ్ యువర్ పాత్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిఫాల్ట్ గా లోకల్ డిస్క్ సి డ్రైవ్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్ లో గిట్ ఫోల్డర్ లో బిన్ ఫోల్డర్ ఫైల్స్ లొకేషన్ అనేది సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో డిఫాల్ట్ గా పాత్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లిక్. నెక్స్ట్ క్లిక్. నెక్స్ట్ క్లిక్. నెక్స్ట్ క్లిక్. నెక్స్ట్ క్లిక్. సెకండ్ వన్ ఇన్స్టాల్ క్లిక్. ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది 100% కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి. కంప్లీటింగ్ ద గిట్ సెటప్ వైజ్డ్. సెకండ్ వన్ వ్యూ రిలీజ్ నోట్ unnecessary box లో టిక్ మార్క్ రిమూవ్. ఫినిష్ క్లిక్. సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాలేషన్ చెకింగ్ ప్రాసెస్. విండోస్ సర్చ్ బాక్స్ లో CMD టైప్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ CMD. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. గిట్ స్పేస్ --version ఎంటర్ కీ ప్రెస్. గిట్ వర్షన్ 2.46.0 Windows 1 డిస్ప్లే అవుతుంది. In case any error display,